Hello friend, welcome back to my channel. Today we are going to learn object oriented programming in Python. It's a very important in Python. So अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Okay, then let's go without wasting time. फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है पाइथन में. The object are variable that contain data and function that can be used to the manipulate the data. कि रियल लाइफ एंटिटी में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है कि फॉर द एग्जांपल मैंने यहाँ पर कैट लिया हूँ. दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट एंड देन द बाइक इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. इवन कि हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट. तो ये था सिंपल एग्जांपल फॉर द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. उप्स. एन ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग इज एंड द इंटिनिटी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग इज एन एंटिटी दैट हैज प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इज नथिंग, दिस इज द एट्रीब्यूट, एंड मेथड इज नथिंग, दिस इज द ऑपरेशन. फॉर द एग्जांपल हमारे पास ना एक कैट है, ये क्लास हो गया हमारा, हम लोग इसको क्लास बोलते हैं. और जो नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम लोग का फॉर द एग्जांपल सपोज एक कैट है, कैट का प्रॉपर्टी क्या होगा? 4 लेग होगा, टेल होगा, फ्री होगा, यही है. और मेथड क्या है? एक्शन. ऑपरेशन क्या कर सकता है? ये बोल सकता है म्याऊ, लीव, जंप. दैट इज बेसिकली सिंपल एग्जांपल. और द क्लास इज अ डाटा टाइप दैट इज क्रिएट द डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इन अ पाइथन. अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द concrete object, and the attribute is nothing. The attribute is the characteristics of each instance, and instance has all attribute of a class. A method is nothing. A method is an action that an object can be performed an instance of. I'll just show you with help of the coding. So let's go to the code. For the example मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ. तो ये है हमारा क्लास में फॉर एग्जांपल मैं फॉन क्रिएट कर रहा हूँ. आई विल डू द फॉन एंड देन मेक श्योर दैट द क्लास द फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल. सी मैंने यहाँ पर ना जो क्लास का जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल है. देन मैं यहाँ पर एक क्लास में एक मैं मेथड डिफाइन करता हूँ. फॉर द एग्जांपल मैं आई विल डू द फॉन ले लेता हूँ. ठीक है, मैं लेता हूँ कि मेक कॉल. फॉन लिया तो मेक कॉल, और इसमें मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट पैरामीटर वी हैव टू बी ऑलवेज पास सेल्फ. ओके, देन आई हैव टू बी प्रिंट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. सो आई कैन से मेकिंग कॉल. और second I have to be passed the another method which is the play game, and the first parameter I am passing the self. Alright, और इनको मैं फाइनली प्रिंट आउट करता हूँ. और प्रिंट I have to be right here, and this is a nothing, so I can say the playing game. Okay, now I am going to creating an object. the object क्या है हमारा? क्लास क्या है? फॉन. मैं इसको ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट में कर रहा हूँ p2, और इसमें मैं डिफाइन करता हूँ फॉन. और मैं इसको ये हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया यहाँ पर. ऑलराइट, मैं फाइनली इसको प्रिंट आउट कर देता हूँ p2 डॉट, and I am passing the method, and here is the print is making call. Second is I can passing the play game, and then the method is playing game, right. तो ये था हमारा बेसिक क्लास डिफाइन करने का. और नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलते हैं कि लेट मी एड द सम पैरामीटर, ओके, विथ हेल्प ऑफ क्लास. सो आई कैन से on class with parameter,
मैं पैरामीटर यहाँ पर पास करता हूँ। फॉर द एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मोबाइल है तो मोबाइल में डेफिनेटली मैं कॉलर को भी एक पैरामीटर ले रहा हूँ और कॉस्ट ले रहा हूँ कि हमारा ये मोबाइल का कॉलर क्या है और ये मोबाइल का कॉस्ट क्या है। ऑलराइट, तो लेट मी डू क्लास और same, the class name is same, the phone, and I will write here is the def dot set color, and I am passing the first parameter is self, and second I have to be pass the color because the my other color, because I am going to define the color of this particular mobile. So self dot color equal to color, and then self dot cost equal to self. The first parameter passing I am self, and second parameter I have to be passed the cost, and then I can write the self dot cost equal to cost, and then I have to be print this one, so color, and here I am passing the only the one parameter which is a self, and then I can return this particular value. Either I can see the print return self dot, I am printing the color, right, and def I have to be also print this cost. So the show cost with respect to self, and then I am passing returning this value return self dot cost, and one more parameter I am also passing is the nothing. This is the make, one method is make call, and which is nothing. This is I am passing the first parameter self, and then I am printing this value. So the value I can say making call, and then another method I am passing the def play game. I can pass the self with respect to print, and I can write playing a game. Right now I am creating the object of this particular class, so I can say p2 equal to phone, and okay, this is object, and I am right now display this particular value, so I can write here the p2 dot, I can say the set color with respect to, I am giving the color of this mobile is a green, p2 dot, and set cost which is nothing. I can say okay, the mobile of this cost is 4000. Now let me print out this particular value. So print, I can print this one, the font color with respect to my p2 dot show color, and the print, and the font cost is nothing. I can say the p2 dot, and the show cost, I can also print this particular value. Okay, that's final. What's problem there? Let me remove this one. It's saying the font colors is a method this, so this. I think it's I made some mistake. I don't know why it's showing like that. P2 I have initialized setting, the color is green, everything is fine. Then I have to be writing the colors, which is okay. P2 does show colors. Okay, no, I made the mistake here because I have to pass these parameters, and I can say font cost
is p2 dot show post. I think it will work. Okay, here I have to also pass. Okay, so the font color is green and then font cost is a 4000. It's okay. Now I have to also do the p2 dot, and what I need to do, make call. Okay, and p2 dot play game. So that's all guys. On the next one is I am going to create the constructor. Okay, we'll just see with how we can initialize the constructor with help of the init method. So let me do also the constructor, how does work. So I will write here, I can say the employer class with initialize object attribute, and I'll do the okay. So let me create first, my class is employer, so I can say class is nothing, and make sure guys the first letter of the class always capital. I am passing here the first def key underscore init underscore, and the first parameter I am passing self, and then I am passing the second parameter is a name, and then the age, salary and gender, and then finally I am passing the position of employer, and then I can do here the self dot name equal to name, self dot age equal to age, and the self dot salary equal to salary, self dot gender equal to gender, and self dot position equal to position. So I have to be what I get def, and so I have to be display this detail. So detail, here I am only passing the first parameter which is a self, and I am going to print this value, which is I can say name of employers is, and I am passing this, and here I am passing here the comma, not a dot, self dot, and then I am passing here the name. The next is what? The next I am going to pass the what is this? This age. So the age of employers is, the age is nothing. I am passing the self dot age, and then I am printing the another value which is the salary of employers is, and then I am passing the self dot salary, then I am printing the gender, right? So the gender of employer is, and this is a okay, self dot, I can say the position, okay, and then finally no, this is the gender, and finally I would like to say position of employers is
self dot position. Alright, now I am creating the object. So let me create the object. Creating an object. I am creating emp, and I am passing the here emp employer. The name of the employer is nothing. I am passing here the Rohit, and then age I can passing the 25 because I know the age is integer, and then the salary is also integer, so I can pass here the okay 25,000, and then age is nothing. This is the male, and then finally the position is nothing. This is a engineer. And the next I am calling the method to display the employee detail. How do you do? Let me see. The emp show should become so detail. I think it's problem there. 1 minute. It's not work. Alright, so the name of employer is Rohit, age of employer is 25, and the salary of employer is 25,000, and gender of employer is male, and position of employer is engineer. Alright, that's all guys. So आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.